নমস্কার বন্ধুরা, প্রত্যেক দিনের মতো আজকে একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে এসেছি। আজকে হঠাৎ করে ছেলেরা বলছে সকালবেলা, বাবা আলু ভাজা খেয়েছি, বেগুন ভাজা খেয়েছি, পটল ভাজা খেয়েছি, আজকে একটু চিকেন ভাজা করে খাওয়া না। তো আজকে আমিও গিয়ে বাজার থেকে হঠাৎ করে চিকেন নিয়ে চলে এসেছি। ছোট ছোট পিস করে নিয়েছি, দেখুন একদম ছোট ছোট পিস। সঙ্গে থাকবেন কিন্তু, হ্যাঁ, চিকেন ভাজা করি, সঙ্গে থাকবেন। আমি রান্নাটা আরম্ভ করি। আমি আগে মাংসটাকে সিদ্ধ করে নেব। দিয়ে দিচ্ছি সামান্য হলুদ, সামান্য নুন, ঢাকা দিয়ে দিচ্ছি। ততক্ষণ আমি 2-3টা পেঁয়াজ কেটে নিই। আমি কটা পেঁয়াজ কেটে নিচ্ছি। পেঁয়াজগুলো ছোলা হয়ে গেছে, মানে জামা খুলে ফেলেছি। পুজো এসছে তো জামা খুলে দিয়েছি, কিন্তু নতুন জামা পরানো যাবে না। কাজ গুছানো হয়ে গেছে, মাংসটা চাপিয়ে দিচ্ছি। ছোট্ট করে একটা গান হোক নাকি? सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं है। सागर किनारे দিয়ে গেছে, আমি মাংসটা বার করে নিচ্ছি। গরম হয়ে গেছে, দিয়ে দেবো শুকনো লঙ্কা, দিয়ে দেবো কুচনো পেঁয়াজ, দিয়ে দেবো সামান্য নুন। হ্যাঁ, পেঁয়াজটা আমার সামান্য ভাজা হয়ে গেছে, একদম কড়া ভাজা করব না। দিয়ে দেবো রসুন বাটা, দিয়ে দেবো আদা বাটা, এরপর আমি মাংসটা দিয়ে দেবো।
দেবো পরিমাণ মতো লঙ্কা বাটা, দিয়ে দিচ্ছি ধনে জিরা ভেজে গুঁড়ো করা, দেবো টক দই, দেবো সামান্য টমেটো সস, এই যে আমার চিকেন ভাজা হয়ে গেছে, আমি বার করে নিচ্ছি। এই যে চিকেনের ভুজিয়া রেডি হয়ে গেছে আমার। দেবো